Hello guys, andito ulit ako, Engineer Christian Crahensya, para sa bagong topic natin, no? Dito pa rin sa Fluid Mechanics. So, our topic for this video is pressure of fluids at rest. So, part ng principle of hydrostatics. So, references natin yun pa rin, Fluid Mechanics by Frank M. White, 4th edition, Engineering Fluid Mechanics, 9th edition by Elgar, Crow, Williams, and Robertson, and Fluid Mechanics and Hydraulics by Dit Gilisanya. Okay. So, by the way, if magustuhan nyo tong video na to, so make sure lang na mag-subscribe and enable natin yung notification para maging updated tayo sa mga susunod kong mga video. So medyo magiging madalas yung pag-upload ko ng mga videos dito sa Fluid Mechanics since ito yung last na subject na tinuro ko sa FEU. So kumbaga familiar pa rin ako sa kanya. Konting preparation na lang yung kailangan ko. So anyway, let's proceed. Okay. Mag-scroll. Okay. So pressure. So alam naman natin to na pressure is force per unit area. Okay. So force natin is per unit area. In this case, since fluid mechanics tayo, by a liquid or gas on a body or surface. So with the force acting at right angle to the surface. Okay, so and uniformly in all directions. So meaning naka-perpendicular application ng force dun sa surface natin. So kung ito yung surface, nandito yung liquid natin. So ang pressure natin is naka-perpendicular, okay? Or at a right angle. Okay. So Pascal's Law. So according kay Pascal Law, by the way, this is nasa book ni Gilisanya. Itong mga terms, itong phrases na to. So it states that pressure on a fluid is equal in all direction and in all parts of the container. So in all direction kasi nga kung yan kung ito yung liquid natin, then at given depth, let's say dito sa point na to. So kung lakihan natin itong particle na to, kaya natin ng konti. Okay. So yung pressure daw natin is equal in all direction. So same lang yan ng pressure. Okay. So kaya regardless nung surface natin, kung naka-vertical yan, kung may surface tayo na naka-inclined, okay, so yung pressure natin is okay, laging perpendicular and okay, so as long as nasa same level sila, same sila ng pressure. Okay. So any 2 points at the same elevation, sabi dito, in a continuous mass of the same fluid will be at the same pressure. Okay, so elevation ng more on elevation talaga yung ano natin, no? Yung may malaking factor pagdating sa pressure ng fluid or liquid. Okay? So isa sa mga application niyan yung sa nagle-level, kung tawagin nga natin sa construction, yung merong hose, so may liquid sa loob. So, kung saan magpantay, so lagi yung magpapantay ng same elevation, yung liquid surface nung nanado sa loob ng hose. Okay. Kasi nga, since para silang surface, so para sila ng pressure. Okay. So, may figure dito, no? So, meron tayong, this is continuous or homogeneous liquid. Yung blue, then medyo naiba tayo dito ng liquid, meron tayong mercury. Okay. So, sabi nga dito, 2 points at the same elevation in a continuous mass of the same static fluid will be at the same pressure. So, balikan natin to. Okay, itong figure natin. So, meaning daw, since itong point, itong ating point A, small a, B, C, and D, so they are along within the same elevation. Okay, so they have the same pressure daw. Okay. Then dito naman sa capital A, B, and C,
So, nasa homogeneous liquid sila or continuous liquid, except dito sa point D. So, itong tatlo na to, same pressure sila. Kasi same elevation. Except dito sa point D, although same elevation, pero since iba yung liquid natin, so may iba yung pressure natin dito kasi mas mabigat yung mercury. Okay. Um, Parehas nga ba ang pressure dito sa capital A, B, and C? Paano nga ba natin nakakuha yung pressure natin? Yung pressure, nagkakaroon tayo ng pressure sa due to liquid. So technically parang alam natin again na pressure is force over area. So kung meron tayo ulit body of uh, liquid liquid, then kukuha lang tayo ng ano no, kumbaga isang parang isang column, okay, ng liquid natin. Then consider natin tong area na nasa ilalim niya. Ito. So meron tong cross-sectional area. Okay. So, yung area na to, okay, then, kumbaga, yung pressure dito sa area na to is caused by the liquid directly above nung area na yon. Okay. So, yung liquid na to. So, dahil itong volume na to ng liquid natin is meron siyang weight. Then, kung ito ay kinoconsider nating area, so yung weight, which is also yung force natin over area. So, meron nga tayong pressure dito sa itong area na kinoconsider natin. So, paano natin makukuha yung sabi natin, again, pressure is force over area. Pero in this case, yung force natin is yung weight. Paano natin nakukuha yung weight? So, ano bang properties ng liquid na ginagamit natin? So, pwedeng ibigay yung density, pwedeng ibigay yung unit weight, okay? Pero since weight ang pinag-usapan natin, so yung unit weight ang kailangan natin. Okay? Or pwedeng ibigay yung specific gravity. So yung mga symbols natin na yan, so na-discuss ko to nung sa mga previous videos ko sa fluid properties. So check nyo na lang. Okay. Okay, so yung unit weight is yung weight niya so normally in kilonewton over yung volume natin in cubic meter. Again, this is weight over volume. Okay? So, kung kailangan pala natin yung weight, so galing dito, so yung weight will be equal to yung unit weight natin times volume. Okay? So, tataas lang natin yun doon. Okay. So, weight again is yung unit weight times volume over area. So, paano natin kukunin yung volume nito? Okay. So, kung meron tayong area, okay, so regardless kung rectangular yan, circular, okay, so area multiplied by height is yung volume natin. Okay. So, again, unit weight, then yung volume will be area times height, h. So, ito yung ating height h. Okay. So, over yung area, sumata natin na nakakancel lang yung area natin. So, solving for pressure pala is simply equal to yung unit weight ng liquid natin times height. Or kung given yung density, okay, alam natin na ang unit weight natin is also equal to density rho times ng gravity. So, pwede rin siyang density times gravity times height. Okay? So, ito yung formula natin sa pressure. Okay. So, dito makita natin na from this equation, so yung unit weight kasi natin naman is property na yan ng liquid. So, hindi yan nagbabag, well, for
for liquids, except gas. So, very negligible yung change nung density natin habang lumalalim tayo. So, alam natin kasi pag gas kasi, pag nasa mas mababang area tayo, mas mataas ang pressure dahil nga mas dense din ang gas. Okay. Kasi nga nako-compress siya as compared dun sa mas matataas na elevation, hindi ganun ka-dense yung gas natin kasi nga, yun nga, very compressible yung gas. So sa liquid, uh, yung unit weight natin is pwede natin i-consider na uniform yung unit weight regardless ng depth. Okay? So ang nagva-vary na lang or yung factor na lang natin kung ano yung magkakos ng change in pressure is yung depth natin. Okay. So since para-pares to ng depth, kung kukumpitin natin yung pressure sa A, so pressure dito sa small a is, or dito na lang sa capital A natin, is equal to the unit weight ng liquid, kung ano man liquid yung nandito. Okay. So yung pressure sa A is simply equal dun sa unit weight ng liquid natin times no, let's say this is height H. Okay. So, yun din yung depth natin dito sa point B, yun din yung depth ng point C. So, magiging equal lang yung pressure nila. So baka tanongin natin, paano nangyari yun? So, sabihin natin, pressure is weight over area. Kung titingnan natin to, parang mas malaki yung volume nito, mas malaki yung volume, mas malaki yung weight, pero syempre, mas malaki din naman yung area niya. O baka naman sabihin natin, dito naman is, um, marami din yung volume as compared sa kung meron tayong for example lang no, bawa same width nitong bottom ng point B. So kung ito yung container natin, okay, so same to ng width. Okay, okay, so halimbawa ganito yung container. Kung sabihin natin na ito mas konti yung volume nito, same area, ito yung volume, dito sa point B, same area ng bottom, pero mas malaki yung volume na kino-consider natin. Baka sabihin natin itong liquid na to, portion ng liquid na to is mag-slide lang siya pababa. Then eventually dadalhin pa rin siya nitong bottom ng container natin. So actually hindi. Kasi imagine natin no, yung liquid natin is static. So hindi siya gumagalaw. So kung maglalagay ako ng, let's say, plate. Okay. So maglalagay ako ng plate. Okay. So nilubog ko siyang ganyan. Gagalaw kaya yan? So hindi siya gagalaw. Kasi walang tutulak sa kanya eh. Then ibaba ko pa siya ng ibaba hanggang dito. Ito bang plate na to na inilubog ko hanggang doon is gagalaw siya papunta dito sa direction na to. So hindi yan gagalaw. Okay. So kasi, kung ano yung pressure na nandito sa left side, yun din yung pressure na nandito sa kabilang side. Okay? So, yung weight na to, hindi siya madadagdag sa weight na dinadala nito kasi nga, tinutulak siya ng pressure. So, at every point dyan, habang malalim tayo, so meron tayong pressure. So, same pressure nung nasa kabilang side ng plate. Okay? So, kino-consider lang natin is yung volume ng liquid na nasa ibabaw nung area. Kung pinag-usapan natin is yung pressure doon sa isang surface. Okay? But again, so ang point lang is basta homogeneous liquid regardless ng shape. Okay? And nasa same elevation sila. So they will have the same pressure. So pagdating dito again, may iba dahil ito iba na ang weight ng mercury natin. Okay, so meron tayong tinatawag na absolute pressure and gauge pressure. So yung gauge pressure, from the word itself, yung gauge, so kung ano yung masusukat, let's say, meron tayong, makikita natin doon sa mga tank na mayroong gauge na ganyan. Okay. So kung yung tangke natin ng tubig is open, okay, so wala siyang laman, naka-open lang siya. 'Di ba? Ito is
kumbaga parang nakapalo siya dito, naka-zero siya. Okay? Kung wala siyang laman, then naka-open lang yung tangke. So nakababa yan sa zero pressure. Okay? But not necessarily wala talaga siyang pressure na dinadala. Okay, so zero gauge pressure, pero itong gauge na to is under pa rin ng ating atmospheric pressure. Okay, so under pa rin siya ng atmospheric pressure. So tayo mga tao, so parang wala tayong naramdaman pressure. Kumbaga, kung nandito tayo sa land, pero pag lumubog tayo sa tubig, so naramdaman natin, habang lumalalim tayo sa swimming pool, so naramdaman natin na lumalaki yung pressure, lumalakas. Pag umahon tayo, parang wala tayong nararamdaman pressure. But actually, in reality, meron pa rin tayong dinadalang pressure, which is yung atmospheric pressure. Okay? So, yung absolute pressure is if i-consider na natin or isasama natin yung ating atmospheric pressure. So, dito sa graph na to or dito sa table graph. Okay. So, parang ito yung ano natin. Ito yung reference point, which is yung as in zero pressure tayo. Absolute zero. Okay? So, meron tayong zero gauge pressure. Meron tayong absolute zero. So, as in wala talaga itong pressure kahit atmospheric pressure. So, mula dun sa absolute zero natin, okay, so mula sa absolute zero, habang tumataas tayo dito, so ito yung pressure natin. So, at this point, na ito yung ating atmospheric pressure, which is commonly ginagamit natin is, ito is rounded off kasi, no? Pero mas madalas kong ginagamit is 101.325 kilopascal. Okay. So anyway, nagbabago-bago din naman yung ating atmospheric pressure. So depende din sa location. And especially dito sa mga matataas na lugar, mas mababa yung pressure natin doon. Okay? So, with respect dito sa ating atmospheric pressure, so any pressure na below atmospheric pressure, so itong part na to, is considered is a negative gauge pressure. Pero, ang absolute pressure is wala siyang negative pressure. So, lagi puro positive pressure lang yan. Okay? So, ito kasi yung zero absolute natin. So, lahat yan is puro above nung zero. So, wala tayong negative absolute pressure. So, sa gauge pressure, pwede tayo magkaroon ng negative kapag below atmospheric. Pwede naman tayo magkaroon ng positive pressure within this region kapag above. So, positive pressure, gauge pressure, positive gauge pressure. So, kapag above tayo ng atmospheric pressure. Okay? So, from this figure, okay, so let's say meron tayong, alam natin yung pressure at this point. So, meron tong, okay, so mula sa atmospheric pressure, so above, yung pressure above atmospheric pressure is yung ating gauge pressure. Okay? Positive gauge pressure nga yan. Okay, so in this case is positive dahil nasa taas siya. So kukunin natin yung absolute pressure. So ang gagawin lang naman natin is, pag absolute kasi ang reference natin is hindi galing dun sa atmospheric pressure. So instead, galing siya dun sa absolute zero. Pupunta dun sa level na yon. So, makita natin dito na ito yung ating atmospheric pressure. Okay. So, itong height na to, so that is yung ating absolute pressure. So, that is equal dun sa yung gauge pressure. Ito, gauge pressure. Okay.
gauge pressure plus ito ang ating atmospheric pressure. Atmospheric. Okay, so yun lang, no? Absolute pressure, yung gauge pressure natin sama ng atmospheric. So kung wala akong atmospheric, this is simply equal to gauge pressure. Okay, so yun lang naman tatandaan natin dyan. Okay. So ito yung mga ano natin, under normal condition at sea level. So sea level kasi nga pag tumaas yung elevation, so bumababa yung ating atmospheric pressure. Okay, so yan. Itandaan na natin to. Okay, so in fluid mechanics, madalas ang ginagamit natin is pressure head. Okay, so mas convenient kasi siya. So pressure head is the height h, okay, of a column of homogeneous liquid. So meaning isang klaseng liquid lang, hindi pwedeng multi-layer. Kumbaga ibang pressure head na 'yon pagka ibang liquid na. Okay, of unit weight gamma that will produce an intensity of pressure P. So previously dito makita natin nga na pressure is equal dun sa unit weight times height. So etong H na to yung ating pressure head. Okay? So yung depth nga ng liquid na magkokos or magpo-produce ng pressure. Okay. So galing lang din yun dun sa previous equation natin. Okay, so to convert pressure head of liquid A to liquid B, okay, and pressure head of any liquid to water, so standard kasi natin normal is water. So pag sinabi natin convert pressure head, so ang ibig sabihin lang naman nun, they will produce the same pressure. Okay? So yung height nung liquid A, although iba yung height ng liquid B, kung magkaibang liquid sila, but still they will produce the same pressure. Okay? So to derive yung formula natin para dito, okay. So, sabi nga natin, pag i-convert natin, meaning they have the same pressure. So yung pressure due to yung column of liquid A must be the same pressure nung depth ng liquid B. Okay. So, paano ulit kinukuha yung pressure that is unit weight ng liquid A times ng height or depth ng liquid A. Okay, so this will be equal to, okay, so pressure ng B is yung unit weight ng liquid B times ng depth or height ng liquid B. So again, to convert pressure of liquid A, pressure head of liquid A, so sabihin kung given to, alamin natin ano yung equivalent height niya na magpo-produce ng same pressure ng liquid B. So ito yung hinahanap natin. So ang gagawin lang is, ito is ililipat lang naman natin to sa denominator dito sa kabila. So solving for pressure head of liquid B. Okay? So this is yung unit weight ng liquid A, height ng liquid A, over ng unit weight ng liquid B. Okay? So ito na yung isa sa mga formula natin. So pwede ring in terms of specific gravity na na-discuss ko sa previous video ko. So kung i-divide natin to, konting review na lang, na yung specific gravity is yung ratio ng unit weight nung any liquid with respect doon sa yung unit weight ng ating water, which is yung standard natin, yung reference. Okay, so yung specific gravity ng liquid is unit weight ng liquid over unit weight ng water. Or pwedeng, kasi kung di-divide natin to both the numerator and denominator ng gravity, okay. So pag dinivide natin yung both numerator and denominator ng gravity, so may iwan na dyan is yung
density ng liquid over density ng water. So, pwede rin to. Okay. So, dito makita natin na kung i-divide pala natin to ng gravity, divide natin to ng, sorry. Kung i-divide natin to ng unit weight ng water, divide din natin to ng unit weight ng water. So, walang magiging changes sa value natin, no? So, anong value to? Itong unit weight ng liquid over unit weight ng water is yung ating specific gravity. Okay, so ito is specific gravity rin. So, in terms of specific gravities, so yung height nung solving for the equivalent height ng liquid or pressure head ng liquid B in terms of liquid A. So, this is specific gravity ng liquid A times ng height ng A over specific specific gravity ng liquid B. Okay, so in terms of specific gravity. Okay, so to convert pressure head of any liquid to water, so pwedeng dito na lang manggaling. So kung water to, specific gravity ng water is equal to 1. Kasi 'di ba that is specific gravity ng or unit weight ng liquid, in this case is water, over unit weight ng water is 1. Okay. So kung hinahanap natin is equivalent height, ano pala to, no? Pressure head of any liquid to water. Okay. Wala ako ng space dito. Okay. So, galing dito sa equation na to. Okay. So, papalitan lang naman natin yung B ng water. Okay. So, yung height ng water is equal to yung specific gravity ng liquid A, height ng A. So, yun lang. Or, unit weight ng liquid A, so galing dito, times ng height ng A, over, so mapapalitan lang naman to ng unit weight ng water. Okay? So, babalik pa rin naman tayo dun sa, kung i-divide natin yung unit weight ng liquid A over the unit weight ng water, so that is still equal sa specific gravity ng liquid A. Then, height A. So, yun pa rin. Babalik pa rin tayo dun. Okay? So, ito yung mga tatandaan nating formulas. Okay, so variation in pressure. So, in this figure, meron tayong multiple layers ng liquid, no? Then, meron binigay na pressure dito sa ibabaw, known pressure 1. So, kung kukunin natin yung pressure dito sa, let's say, ito yung point 2 natin. Okay, so sabi nga dito, sabi natin kanina is, ito, pressure is equal to the unit weight times height. Okay, balik tayo dito. So, kung assuming na wala muna tayong pressure dito sa ibabaw. So, kung kukunin natin ang pressure dito sa point na to, okay, or yung pressure na mapoproduce nitong height na to ng nung liquid na yan. So, let's say, this is H ng oil, height ng water, height ng glycerin, height ng
mercury. Okay. So kung dahil dito sa height ng oil, so magpo-produce siya ng pressure dito sa ilalim niya na equal dun sa yung pressure dito due to oil is equal dun sa unit weight ng oil times nung height ng oil. Okay? So, consider natin to as 0.1, 0.2, 3, 4, and 5. Okay. So, again, due to height of oil, HO, so magpo-produce siya ng pressure dito sa ilalim na equal dito sa unit weight times its height. Pero kung kukunin natin yung pressure dito sa point 2, consider natin yung pressure sa point 1. So, yung pressure sa point 2 is equal to, simulan natin sa taas, pressure sa point 1 plus, dahil nadagdagan ng pressure dahil dito sa oil, plus yung pressure due to oil. Pressure due to oil. Okay? Or this is equal to pressure sa point 1 plus unit weight ng oil, height ng oil. Okay. So, yun yung pressure sa point 2. Okay, so solving for pressure sa point 3, kung ito na yung kinoconsider natin, pressure sa point 3, so that is equal to, so kung alam natin yung pressure dito sa point 2 natin, so that will be equal to sa pressure sa point 2 plus, dahil meron nga tayong height or depth ng water or another liquid natin, so madadagdagan ng unit weight ng water, height ng water. Okay, so in fluid mechanics, kapag bumababa tayo, lumalalim tayo doon sa liquid, malaking pressure. So, alam naman natin yan. Again, kung nagsuswimming tayo, pagka nagda-dive tayo, mas nararamdaman natin yung pressure, especially sa tenga natin. So, habang umaangat tayo, so nababawasan yung pressure. So, pag bumababa tayo, so plus yung ina-add natin yung pressure. Okay? Kung pataas naman yung analysis natin, yung pag-compute natin, pwede rin naman, pero i-minus naman natin yung pressure. Okay, so kung wala tayong value ng pressure 2, kumbaga hindi na natin kinumpute muna to, dumiretso tayo dito sa point 3. So pwede rin naman, so ang gagawin lang natin is kunin lang natin yung summation ng mga pressure. So magsisimula tayo dun sa taas, so pressure 1, may pressure tayo sa taas, then bumaba tayo, madadagdagan yung pressure pag bumaba. Then, ano yung pressure yung makakos nitong oil? Unit weight ng oil, height ng oil. Okay, so nandito na tayo. Then, bumaba tayo ulit, plus unit weight ng water, height ng water. Okay, so i-add lang natin isa-isa yung ating mga pressure. So, kung diretso ko na dito sa 0.5, okay, so pressure sa 0.5, so again, assuming na hindi natin sinolve yung mga individual pressure dito sa mga points natin. So, sisimulan ko dun sa taas, pressure sa 0.5 is equal to pressure sa 0.1 plus unit weight ng oil, height ng oil, dumaan tayo sa water, plus unit weight ng water, height ng water, dumaan tayo sa glycerin, plus unit weight ng glycerin, height ng glycerin, then dumaan tayo din dito sa mercury, plus unit weight ng mercury, times height ng mercury. Okay? So, ganun natin siya sinosolve. So, ako parang mas nasanay ako na instead na ganito, yung equation. So, parang binabaliktad ko lang naman. So, simula ako sa taas. So, meron akong pressure 1. Then, kunin ko lang summation ng pressure kung saan ako dadaan. So, dumaan ako sa oil, plus unit weight ng oil, height ng oil. Dumaan ka sa water, unit weight ng water, height ng water. Dumaan sa glycerin, so madadagdagan ulit yung pressure, height ng or unit weight
unit weight ng glycerin, height ng glycerin, plus, so dumaan ako sa mercury, height, unit weight ng mercury, height ng mercury. So, saan ako tumigil? Dito, sa 0.5. So, dinaanan ko lahat to. Dinaanan ko isa-isa yan. Dito ako tumigil. So, this equation is equal doon sa pressure, doon sa point na kung saan ako huminto, which is yung 0.5. Okay, so, mas nasanay ako sa ganong computation. Okay. So, let's have an example. Although hindi naman ito masyadong focus na sa pressure talaga. But anyway, so meron daw tayong hydraulic jack. So, given yung dimension natin. Okay, so yung mga dimension, diameter given, 1.5 cm, 5 cm. Okay, so if one exerts a force of 100 Newton, so in-apply daw dito ng 100 Newton, on the handle of the jack. So, what load F2 can the jack support? Ano yung kaya i-support nito? So, neglecting yung weight, so hindi natin isasama yung weight nito doon sa pressure na mapupunta doon sa area 2. So, ini-neglect natin lang yung weight daw. Okay. So, again, hinahanap is yung value nitong F2 natin. Okay. So, simulan natin doon, of course, doon sa may given, which is yung 100 Newton. So, kunin natin yung, so kung in-apply mo ito ng force, so syempre magkakaroon tayo ng reaction dito. Kukontra tong, yung liquid natin, kukontra siya dun sa applied force. So, magkokosto ng moment. Okay, so ito din, magkokontra siya ng moment din dun sa kabilang side. So, meron tayong dalawang moments dito. Moment at the lever. Then, yung moment caused by this liquid. So, both about point C. So, para ma-cancel, kasi may reaction din dito. No? So, para ma-cancel yung mga reactions dito, so dito tayo magmo-moment. Okay, so if we take, siguro clockwise na lang as positive moment. Okay. So, if you sum up moment about point C, then since equilibrium, that should be equal to 0. Okay. So, let's say this is force FA. Sa area, let's say area A, gawin na lang natin itong area B. Okay. So, yung force FA, moment arm natin is itong 3 cm. Okay. Then, counterclockwise moment to. Okay, counterclockwise. So, take natin yan as negative. So, meron tayong 100 Newton. The moment arm natin is 33. So, about point C. So, 33 cm. So, hindi ko na kinonvert ng meter kasi makakancel lang din naman yan. Then, this should be equal to 0. So, simplify lang natin. It's 3 cm. So, pwede natin lipat dun sa kabila. 100 Newton times 33 cm. Okay, so pwede na natin ngayon makancel yung centimeter. Okay. Then, solving for FA. So, 33, pag dinivide natin ng 3 is 11 times 100 is 1,100. Okay? 1,100 Newton. Okay. So, para lang sure. 100 times 33 divided by 3. Yan. Okay, so since meron na tayong force ngayon, okay, so meron tayong force, meron tayong area dito, dahil meron tayong given na diameter.
So, meron tayong pressure dito sa point A. Okay? And since homogeneous liquid to, so that will be the same pressure dito sa point B natin. Okay? And nasa same elevation din naman sila. Okay, so kailangan natin makuha yung okay. So meron tayong force din dito sa point B. Okay. So again, pressure sa point A is the same pressure dito sa point B. So yung pressure natin sa point A is equal to force A natin over nung area nitong atong part na to. Okay. Over area sa point A. So area, that's area 1. Okay. So yung area 1 is equal to FA, area 1, area in terms of diameter is pi over 4. Diameter natin is 1.5 cm squared. Okay. So sabi nga natin, yung pressure dito sa point A is the same pressure dito sa point B. Okay. So pressure sa A is equal to sa pressure sa point B. So alam na natin yung uh, pressure natin sa point A, which is yung FA over, siguro dito na lang. I-rewrite ko lang. So pressure sa point A must be equal to sa pressure sa point B. Then yung pressure natin sa point A is equal to, so ito no, yung force A all over yung area, pi over 4. Diameter natin is 1.5 cm squared. Okay. Then, pressure natin sa point B is yung force dito sa point B. Okay. Force do sa point B natin over yung area nito. So, dyan ina-apply yung force. So, yan yung area natin. So, pi over 4 times, so may given diameter na 5 cm, 5 cm squared. Okay. So, kung i-consider natin yung piston natin, okay, so consider natin yung piston, ito, pasensya nyo na yung drawing, mahirap mag-drawing sa tablet. Okay, so yung piston natin, then meron nga daw siyang isusupport na weight F2, then meron tayo ditong force FB sa point B. So, obviously, FB is equal dun sa F2, which is yung hinahanap natin. Okay, so papalitan na natin to ng F2. Then, itong FA is equal to 1,100 Newton. Okay, so pwede rin natin i-cancel yung pi over 4 para silang may pi over 4 magkabilang term. Then, we can now solve for the value of F2. Okay, so F2 is equal to 1,100 Newton. So, itataas natin to doon. Times 5 cm squared all over 1.5 cm squared. Quantity squared. Okay, so pwede natin makancel ang unit na cm squared over cm squared. So, may iwan natin is yung hinahanap nating force in Newton. Okay, so kunin natin ang ating calculator. 1,100 times 5 squared is 25 divided by 1.5 squared. Okay. So, kaya daw mag-support ng ating hydraulic jack ng 12,222.2 Newton. Or
12.222 kilonewton. Okay. So, okay na tayo sa example 1. Proceed tayo dun sa example number 2. Excuse me. Okay, so if a depth of liquid of 1 meter causes a pressure of 7 kPa, so meron daw tayong liquid, pangat ng aking, okay, so ito yung liquid surface natin. Okay, so meron daw tayong depth na 1 meter. So at this point, ang pressure daw natin is equal sa 7 kilopascal. Okay. So ulitin ko lang, no? Kilo, unahin ko sa Pascal. Pascal is Newton per meter. Pag ginawa mong kilonewton per meter squared, okay. Kilonewton, so magiging kilo Pascal, then mega Newton per meter squared is mega Pascal. Okay? Pero ang Newton per millimeter squared, this is also equal sa megapascal. Okay? Okay, so again, yung daw depth nung liquid na 1 meter will produce a pressure of 7 kilopascal. So ang hinahanap is specific gravity S. Okay. So ang specific gravity again is yung unit weight nung ating liquid over ng unit weight ng water. Unit weight ng water is 9.81 kilonewton per cubic meter. Okay. So, hinahanap tong specific gravity. Meron tayong value nitong unit weight ng water. So, kailangan nating i-determine muna yung unit weight ng liquid. Okay. So, do sa previous topic natin, okay, so ulitin ko lang na yung pressure is equal sa unit weight of the liquid times ng height. So, ito na yung hinahanap natin. So, given yung pressure, given yung height, we can solve for unit weight ng liquid. Okay. So, solving for unit weight ng liquid, that's pressure over nung ating height h. So, which is equal to, so given naman pressure 7 kilopascal. Kilopascal is kilonewton per meter squared. Okay. Kilonewton per meter squared. Then, all over height natin na 1 meter. So, kilonewton meter squared times meter is meter cube. Okay. So, meron tayong 7 kilonewton per meter cube. So, pwede na natin ito ngayong i-substitute dito sa equation natin sa taas. So, this will now be equal to 7 kilonewton per cubic meter over 9.81 kilonewton per cubic meter. 7 divided by 9.81. Okay, so 0.71355. Or i-simplify natin sa 0.714. Okay. So, madali lang. Tignan ko yung ibang example. Okay. So, siguro I'll stop muna dito, no? Dito sa example number 2 natin. So, I'll continue
do sa next video. So, click nyo na lang yung link dito. Okay, so that's it for this video. Then, have a good day.